საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნედი. Hello, today we shall speak about a legend from the ancient world. Remember last time we spoke about a story from the ancient world, and it was a story about Odysseus. Remember, where was Odysseus from? He was from Greece, and he was a Greek hero. So what he did, he was coming back home from the war, and he met on his way the big monster and six-headed monster and whirlpool giant monster. And you know that his ship disappeared, turned over, and all the sailors died, and he was the only one who survived. And he reached the island, and Calypso helped him to survive actually. სანამ დავიწყებთ დღევანდელ გაკვეთილს, გაგახსენებთ, რომ დღეს წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრეთ ოდისეის შესახებ, რომელიც ბრუნდებოდა სახლში. ის იყო გემით მოდიოდა სახლში, გემი სამწუხაროდ მოხვდა ქარიშხალში, 6-თავიანმა ურჩხულმა გადაატრიალა ეს გემი, ყველა მეზღვაური დაიღუპა და ერთადერთი ვინც გადარჩა ეს იყო ოდისეი და მან მიაღწია კუნძულს და იქ შეხვდა ერთი გოგონა კალიფსო, რომელიც მას დაეხმარა რომ გადარჩენილიყო. It was a story about Odysseus, but today we shall hear a legend, and it's not about Odysseus, it's about Troy and about the Trojan horse. Let me tell you first of all what is a legend. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ლეგენდის შესახებ. ეს ლეგენდა ეხება ქალაქ ტროის და ტროას ცხენს. ესე არის ცნობილი ისტორიაში ეს ამბავი. The legend itself is a well-known story where something adventurous, something magic happens, something very, very important happens. ლეგენდა ეს არის როგორც წესი ცნობილი ამბავი, სადაც რაღაცა სათავგადასავლო, რაღაც უჩვეულო ამბავი ხდება და შემდეგ გადაიქცევა ხოლმე ეს ლეგენდად, ანუ დარჩება ისტორიაში. Now in our unit, when we listen to it, we will notice that we have two poems here. ჩვენ შევამჩნევთ, რომ მოვისმენთ, რომ აქ არის ორი ლექსი. In one poem, the words rhyme to each other. In another poem, they don't rhyme, but it's called acrostic. Let me read you some words. პირველ აქ ორი პოემა არის მოცემული. პირველში სიტყვები ერითმება ერთმანეს და მეორე არის აკროსტიხი, ეგრეთ წოდებული. Now, when we read, the Greeks fought the Trojans, and year after year, Troy was surrounded, its people in fear. So year and fear rhyme to each other, right? ასე რომ year და fear ეს ორი სიტყვა ერითმება. ყოველი მეორე ხაზის და ბოლო ხაზის ბოლო სიტყვები ერითმებიან ერთმანეთს და ასე არის აწყობილი ეს პოემა. The last one, acrostic so-called, the first letters of the lines spell one word, Odysseus it spells. მეორე მხარეს კიდევ აკროსტიხში თითოეული ასო, ყოველი ხაზის პირველი ასო შემდეგ შეადგენს ერთ სიტყვას. Now let's open our Pupils Book at page 66. მოდით ახლა გადავშალოთ ჩვენი წიგნები 66 გვერდზე. And now let's look at the picture. We see the huge horse. See here? That's a wooden horse, and it is called Trojan horse. I am ცხენს ეწოდება ტროას ცხენი. So what is it famous for? რატომ გახდა ის ცნობილი? The Greek, first of all, Odysseus, as I have told you, was Greece, right? He was fighting in Greece army, and Greece people were fighting with Troy people. They were fighting against each other, but Troy people didn't let Greece army into the city. ბრძოლა მიდიოდა, ჯერ ერთი ოდისეი გაგახსენებთ, რომ იბრძოდა ბერძნების ჯარში და ბერძნებსა და ბერძნების ჯარსა და ტროას შორის მიდიოდა ბრძოლა. ტროას ხალხი არ უშვებდა ბერძნების ჯარს ქალაქში და ქალაქის გარეთ for several days they were fighting against each other. რამოდენიმე დღის განმავლობაში ისინი ებრძოდნენ ერთმანეთს. And finally,
what they did, the Greece people decided to make a big wooden horse. ბოლოს ბერძნებმა გადაწყვიტეს, რომ რაღაც ხერხი ეხმარათ, გამოიყენებინათ და გააკეთეს დიდი უზარმაზარი ხის ცხენი, როგორც ხედავთ. და and all the soldiers went into the horse. The Troy people thought that was the Greece army left, and they thought they just got scared and left them. And they led the wooden horse. They took the wooden horse in the city. And you can imagine the joy. წარმოგიდგენიათ ალბათ როგორი კახარებულები იყვნენ, როდესაც დაინახეს მხოლოდ ეს ცხენი და გადაწყვიტეს, რომ ბერძნები წავიდნენ და სასწრაფოდ შეიყვანეს ეს ცხენი ქალაქში და მის გარშემო იყო დიდი დღესასწაული და დღესასწაულობდნენ ომში გამარჯვებას. And finally in the evening, war-weary people fell asleep, of course. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, საღამოს ომისგან დაღლილი და ამ დღესასწაულისგან დაღლილი ხალხი დაწვა და დაიძინა. And at that time, the horse opened and Greece soldiers leapt from the horse. და ამ დროს გაიხსნა ეს ცხენი და გადმოხდნენ ბერძენი ჯარისკაცები, and that's how they invaded the city of Troy. Let me tell you that Troy didn't exist, but archaeologists found the place where it stood. აღარ არსებობს ეს ქალაქი უკვე, მაგრამ არქეოლოგებმა იპოვეს ადგილი, სადაც ეს ქალაქი არსებობდა. Now, before we listen to the poem, let's go to the blackboard and see the new words that we will hear in the text. First of all, the word amazement. სიტყვა amazement გაკვირვება. They looked at it in amazement. ტექსტში პოემაში წერია. ისინი გაოცებულები და გაკვირვებულები უყურებდნენ ამ ცხენს. They didn't care. Some of them didn't care. Some of them was looking with great interest, and some of them didn't care. ზოგიერთი ინტერესით უყურებდა ამ ცხენს, ზოგს საერთოდ არ ეწუხებდა და არ აინტერესებდა რა ცხენი იყო. ესეთ კონტექსტში ხვდებით სიტყვა cares. Then clear, to prove something that's true. გამომჟღავნება, დამტკიცება რაღაცის აღმოჩენა, რომ ნამდვილია. Daring soldiers, we say. გაბედული ჯარისკაცები. Despair means when you don't have any hope, hopeless situation. იმედის გაცრუებას ნიშნავს despair. The soldiers were despaired, or they looked at it in despair. იმედგაცრუებულები უყურებდნენ. They dragged the horse in the city, we hear in the poem. შეათრიეს ცხენი ქალაქში, ესეთ ვკითხულობთ ტექსტში. Fear, შიში. Hideous monster, we hear. საშინელი ურჩხული. ურჩხულთან ხვდებით ამ სიტყვას. Then intriguing, საინტერესო. There was something intriguing in the text we read. Legend, I've told you, legenda. Magnificent, it was vast and magnificent. ის იყო დიდი და მშვენიერი. All these adjectives are about wooden horses. Well, ზეცერთავები არის ხის ცხენის შესახებ. ის იყო დიდი და შესანიშნავი. Ploy means not real, something to ploy ნიშნავს სატყუარას, როდესაც რაღაცას ცდილობ რომ the true people say this horse was a ploy. ეს ცხენი იყო სატყუარა. It wasn't real horse. Recently, not long ago, they silenced the soldiers. მათ გააჩუმეს ჯარისკაცები. Silence ნიშნავს სიჩუმეს. Size, სომა. Sound, ჟღერადობა. Surrounded, გარშემორტყმული. The city was surrounded by the Greek soldiers. Vast, it's about a horse. Vast and magnificent. Verse, არის სტროფი. As you know, the poem has several verses. Victorious, გამარჯვებული. Warning, გაფრთხილება. Weary, we know the word exhausted, we know the word tired, and that's another word with the same meaning, weary. დაღლილი, ქანს გამოცლილი, ძალიან დაღლილი. In the poem we hear war-weary people, ომისგან დაღლილი ხალხი. And wonder, people wondered, what was it? აინტერესებდათ რა იყო ეს? Wonder. Now let's listen to the poem and then we will do some other activities. The Trojan Horse. The Greeks fought the Trojans
and year after year, Troy was surrounded, its people in fear. But in darkness one night, without any warning, the Greeks packed their ships and were gone by the morning. The Trojans walked out of their city next day and laughed in amazement. The Greeks ran away. But something was left. In silence it stood, vast and intriguing, a horse made of wood. Nobody knew just why it was there. Some wondered and worried, but most didn't care. It's so magnificent. It's such a size. We are victorious. This is our prize. They dragged it through the tall city gate. This horse that we've captured will never escape. The war-weary people felt only joy. Till late in the evening they were dancing in Troy. Night fell, all slept. None heard the faint sound. The wooden horse opened. Greeks leapt to the ground. Odysseus, the hero, led his men out. They silenced the guards before they could shout. Then they opened the gate and their army rushed past. The Trojans despaired, the truth clear at last. The Greeks never left. Their horse was a ploy. With their horse they have captured our city of Troy. Who is it? One Greek hero, daring and brave, young and strong, sailed across the sea, saw hideous monsters, escaped from a whirlpool, unhappy away from home, said goodbye to Calypso and left. Now let's open our books at page 68 and do activity 1. It says circle the correct answer, A or B. The Greeks surrounded, what did they surround? Remember, of course, the city of Troy. The Greek army was gone when? By the morning or in the night? By the morning. Because when they woke up, Trojan people, they saw that there was a horse, yes? The Greeks left behind a horse. The horse stood in silence. The horse, of course, it couldn't speak. It was a wooden horse. Horse stood in silence. The Trojans dragged the horse through the gate. შეგახსენებთ gate არის ჭიშკარი, მათ შეიყვანეს ქალაქში, მაგრამ შეიყვანეს ჭიშკრის გავლით, ხომ? ჭიშკრიდან შეიყვანეს ქალაქში. So they dragged the horse through the gate is the right answer. Odysseus and his men silenced the guard. Odysseus and his men opened the gates for the Greek army. The Greek army rushed into Troy. Now there are some more questions like where did the Trojans think the Greeks had gone? So the Trojans thought that they won. The Greeks were scared, they were afraid of them, and they left them. That was the first thought that came into their mind, but of course they were mistaken, right? Where did you think the Greeks went? They didn't go anywhere. They went into the wooden horse. They decided to use a ploy and cheat the Trojan people. Who were in the wooden horse? Of course, there were Greek soldiers. And what two things did Odysseus and his men do after they got out the horse? First, they silenced the guard, and then, of course, they rushed into the city, into Troy. Now we have Activity 3, which says, read the words from poem Darkness, Vast, Hideous, Silence, and Drag. And on the left side, we had opposite of these words that we have in the box. აქ გვაქვს სიტყვები მოცემული და მარცხენა მხარეს არის ანტონიმები, ანუ საწინააღმდეგო მნიშვნელობის სიტყვები. Like light, and the opposite will be darkness, right? Tiny, vast, beautiful, hideous, noise, silence, push, drag.
These are antonyms and so-called opposite words with opposite meanings. Now let's go to the workbook. Open your workbooks at page 52. And you should try to remember the missing words. They were all in the reading text and complete the words. If you don't remember, of course, you can look in the word and you're given the first letter. უნდა გაიხსენოთ სიტყვები ტექსტიდან. თუ არ გახსოვთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ტექსტში ჩაიხედოთ და პირველი 100 სიტყვის არის მოცემული. We read the legend, of course, because you have the first letter L. I won't tell you the other words. You can always check it with the text. ყოველთვის შეგიძლიათ ტექსტში გადაამოწმოთ, ამიტომ ეხლა არ გეტყვით ამ სიტყვებს, თქვენ თვითონ გააკეთეთ. Next exercise is read about adverbs. Let me remind you, adverbs tell us more about verbs, okay? So it answers the questions when, where, or how. ზმნიზე და პასუხობს კითხვებზე სად, როდის და როგორ. და როგორც წესი ახლავს ხოლმე ზნას. So they are singing beautifully, or he writes well, or he jumped quickly. So these are the adverbs, and then down you should find adverbs yourself and underline them. შემდეგ ქვევით უნდა იპოვოთ ზეცარ ზნიზედები და გახაზოთ თქვენ თვითონ. Now in next page, page 53, it says read the poem again and number the sentences in order. The first is the Greeks packed their ships. Why did they do that? They packed their ships to cheat people, yes, Trojans, that they were leaving. Verziნება ჩაალაგეს ჩასვლენ გემში, რომ მოეტყუებიათ, რომ ვითომ მიდიოდნენ, right? And then you should find the other statements, what happened next. და შემდეგ უნდა მოძებნოთ რა მოხდა შემდეგ თქვენ თვითონ. And the last exercise are again the words, and you should match the pictures, 2 words to each picture. თითოეულ ნახატზე არის ორ-ორი სიტყვა და მე მგონი რომ ადვილად მიხვდებით რომ ცხენთან იქნება შესანიშნავი და დიდი, იქ ჯარისკაცებთან იქნება დაღლილი და გამბედავი და ოდისეასთან კიდევ თქვენ თვითონ მიხვდებით ალბათ რა შეიძლება რომ დაიწეროს. So that was all for today. We've learned about Troy, we learned about Trojan horse and how Greek cheated the Trojan people and actually invaded and captured the Troy city. Thank you for listening and have a good day.